this monthly lecture, first monthly lecture of 2025. I would request Professor Manav Kumar Das, Professor of Mechanical Engineering and the Chairman of Partha Ghosh Academy of Leadership, to give his welcome address. Thank you, Dr. Anupam Khan. Let me welcome all of you to Partha Ghosh Academy of Leadership. We regularly conduct lectures by eminent personalities who have kept some footprints to uplift our society, contributed in building our economy, or contributed by various other aspects, be it spirituality, academia, business, public service, and many more. This month we are fortunate to have Padma Shri, Dr. Arunoday Mondal. Welcome you, sir. More popularly known as Sundarban Sujan, the good friend of Sundarban. It is a privilege to host you in this lecture series. We warmly welcome you on behalf of Partha Ghosh Academy of Leadership and IIT Kharagpur community. We are all eagerly waiting to hear about your leading role in transforming the remote areas with limited infrastructure and support, and your vision on rural development. Before that, let me welcome Professor Gautam Shah, Dean, Research and Development at IIT Kharagpur, and also the chairperson of the Center of Excellence in Affordable Healthcare at IIT Kharagpur. Hope we will be having a fruitful discussion on the requirement of rural healthcare and how technology can help in this regard. We also welcome Shri Partha Ghosh, permanent member of the Board of Advisors in our Leadership Academy. Let me introduce Professor Projit Nandi, faculty member at the Department of Electrical Engineering and who has recently joined as Vice Chairman, Partha Ghosh Academy of Leadership. He worked with Intel and later founded his own venture in semiconductor, which was taken over by HCL Technologies. So with these few words, let me hand over the mic to Dr. Anupam Khan. Over to Dr. Khan. Thank you, sir. So I would request Shri Partha Ghosh to give his thoughts on leadership, especially on this rural for rural development in India. Thank you, Anupam. Namaskar to all of you. Firstly, I would like to welcome Dr. Mondal for agreeing to share your thoughts on rural development. And of course, I want to welcome Dr. Nandi, Mr. Shah to join the force, because we look at what we have started at IIT Kharagpur as a movement. It's almost like independence movement. We are talking about leadership movement. And every movement has a humble beginning. So we have started this beginning in Kharagpur and next to Hijli Jail about 5 years ago. We are still very small, but we are extremely ambitious that the movement of leadership which will integrate both Eastern and Western philosophies, which will focus on rural areas of the world, beginning with rural areas in Bengal, in India, to rural areas, because that's where the 70% of the population live. And most of the fundamental breakthroughs also have come from people at the base of the pyramid. Best example is Thomas Edison. Good example is Vidyasagar. And then many other examples where people have changed the world coming from very humble backgrounds. So I think the Academy of Leadership purpose, just to set the stage for today's talk, is to help this transformation in our thinking that leadership means not to become a boss. Leadership means how to lift others. In the process, make a footprint in the development of society, in the development of civilization. And we have seen many such people born in Bengal, from Raja Ram Mohan Roy to Vivekananda, from Rabindranath
to Satyajit Roy, from Aurobindo Ghosh to Bankim Chandra Chatterjee. And there are hundreds of examples, fortunately, in India. But unfortunately, when we look at today's situation, not only in India, but across the world, people have become very transactional. They think about themselves first and then society. We have to reverse that trend. And in that spirit, if we can begin the movement of leadership in the rural areas of India, rural areas of Bengal, particularly since you are focused on Sundarban, I think this is something which I have always wondered. The name itself is beautiful, beautiful forest. And I think if we can convert this beautiful forest, a forest of leadership, where people would take charge of their life, feel empowered, and solve problems. They would not be waiting for others to come and help. That's the biggest problem in our country. Everyone is hoping someone else would do it, someone else have to help, someone else has to give the money, then I'll do it. It should be the opposite. It should be how I could solve my problem in the process, create the movement that we are talking about. So with that, I'd like to welcome all of you to this movement, the Academy of Leadership at IIT Kharagpur, and we are very ambitious, the first of the kind in the world, which I think all of you should recognize that. So it is very important. You know, there are leadership schools, but there's the first one which is combining the Eastern and Western philosophy, which is the first one is which is positioned in an engineering institute, and the first one which is saying Vedic philosophy would be at the core. So I think all of us should feel responsible that we have taken a divine responsibility to make a difference in the future course of our civilization. So, with that, I'll pass it back to Anupam, who would now introduce our chief guest. Thank you, sir. So I would request Dr. Prajit Nandi to introduce our speaker, today's guest speaker, Dr. Arunoday Mondal. Yeah, hi. Good evening, everyone. And I think, as Partha mentioned, right, I joined the academy very recently, uh, but extremely happy. I've been associated with the institute at various capacities, first as a student and then now as a faculty member. But as Partha said, right, this academy is one of its kind, and we are very upbeat. Uh, um, uh, uh, the faculty members and the staff associated with the academy, we are looking forward to taking this academy um, to its height and the goals and the dreams of Parthoda particularly, and of course all of us. We have, and as Parthoda said, right, it's more about giving rather than how much we take from the system, right? And I think this academy will be a conduit where we can make an impact and give back to the society. And on that note, who better than Dr. Arunoday Mondal, whom we are extremely fortunate to have amongst us today. So a brief introduction about Mr. Mondal. So he's a part of our this part of India. He comes from Sundarban. He was born and brought up in a village by the name Chandanpur, one of the remotest corner of Sundarban. And as we are aware, this part of the country, well, as beautiful as it has its fair share of challenges, right? And possibly, if we look at the kind of challenges that this part of the region faces, right? A lot can be done to positively impact, and to improve any system, right? When we in engineering terms, right? So as we say that, or even as we say that the chain is as strong as the weakest link, right? So to be able to uplift our country, we really need to focus or work on areas which need extreme focus. And Dr. Mondal has been at the forefront, as you can see from the title of our
talk today. He's a Padma Shri awardee, and so he did his schooling from our state, and then he did his MBBS from Calcutta National Medical College, and then over the last 25 years or so, he has been associated with a charitable organization by the name Sujan. And so this organization provides free healthcare to below poverty line citizens, mostly in and around Sundarban. And as with every good thing in the country, and so Sujan is trying to spread its wings. It is expanding its offerings. So pathological tests like ECG, X-ray, USG, all of the tests which are hardly affordable by residents, especially coming from that part of the country. So Sujan provides these for free. And then Dr. Mondal has been associated with whenever, as I said, this is one region where climatic conditions from time to time, right? We have so this region gets ravaged by cyclones or severe floods. So Sujan and Dr. Mondal was at the forefront when Aliyah struck in the year 2009, and also Sujan has started or spreading its wings into primary education. And actually this was one of the topics that we discussed when last time Parthoda was here in the academy, right? That how do we impact the system right at the roots. And that's where I think Dr. Mondal is another, he has set another example of trying to address, by providing free education from class 1 to class 8, and trying to set up a model school for the backward community and Adivasis and the minority population of that region. And Sujan is also looking forward to start a small but an indoor unit for patients who are who are impacted by snake bites, or for maternity. It's also trying to set up a 6-bedded maternity unit. So quite a few things actually Dr. Mondal is trying to kind of take Sujan forward and have a bigger impact on the region and for our country. So with this, I think I heartily invite Dr. Mondal to start his talk, and I really hope that for the audience, it's going to be one inspirational talk of many that we are going to have from the academy. Please, all yours, Dr. Mondal. স্বর্ণালী সন্ধ্যা, উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমার পরিচয় ডাক্তার অরুণোদয় মণ্ডল হিসাবে। আমার জন্ম সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম, তখন তার নাম ছিল চাড়ালখালি, বর্তমানে তার নাম পরিবর্তন হয়ে চন্দনপুর হয়েছে। যেখানে কোনো কানেক্টিভিটি ছিল না, কোনো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ছিল না, কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না, এইরকম একটা রিমোট এরিয়াতে আমার জন্ম। আমার বাবা দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মা প্রমীলা দেবী। আমরা 4 ভাই 5 বোন, আমি দ্বিতীয় সন্তান। আমার ছোটবেলা সুন্দরবনের এই বিরূপ পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে বড় হওয়া। আমার শৈশব, আমার কৈশোর কেটেছে সুন্দরবনের এই বিরূপ পরিবেশে। আমার পড়াশুনো
আমাদের নিজেদের তৈরি স্কুল চাড়ালখালী শিক্ষা ভবন, সেখান থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পরে টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ প্রি ইউনিভার্সিটি, তারপরে কলকাতায় আসি উচ্চ শিক্ষার জন্য। ভর্তি হই কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি কোর্সে। প্রথম বর্ষের মাথায় অকস্মাৎ আমার পিতৃবিয়োগ ঘটে, একটা বিনা বেগে বজ্রপাত। 1 মাসের অসুস্থতায় আমার বাবা মারা যান। Sorry to interrupt, Dr. Mondal. Is it possible to speak in English because our audience is all over the world? I am very confident in Bengali, so it will be very easier for me to narrate everything in Bengali. Okay. ঠিক আছে, মেবি মাঝে মাঝে একটু ইংলিশ সামারি। Because the audience are varied audience. আমার তখন ফার্স্ট এমবিবিএস পরীক্ষার মাত্র 7 দিন বাকি, হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। আমার জীবনে একটা বিপর্যয় নেমে এলো। ফার্স্ট এমবিবিএস পরীক্ষা দেওয়া হলো না। তখন এই 5 বোন, 4 ভাই এবং মা, এই বিরাট সংসারের দায়িত্ব বর্তালো আমার উপর। ডাক্তারি পড়াটা আমার অনিশ্চিত হয়ে গেল। ঠিক সেই রকম একটা মুহূর্তে আমি দাঁতে দাঁত চেপে দুবেলা টিউশনি পড়িয়ে আমি ডাক্তারি পড়লাম, পাশ করলাম। তারপর কলকাতার উপকণ্ঠে বিরাটিতে একটি চেম্বার করে দুবেলা প্র্যাকটিস করতে শুরু করলাম। আমার চেম্বারে তখন দুবেলা মিলিয়ে প্রায় 1 শতাধিক রোগী, আর মাঝে মাঝে বিভিন্ন এনজিও বা সংগঠনের সাথে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করতে যেতাম। কখনো রামকৃষ্ণ মিশন, কখনো বা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কখনো বা মাদার টেরেসার, এরকম বিভিন্ন সংস্থার সাথে আমি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করতে যেতাম। একটা সময় আমার বোধোদয় হলো যে এইভাবে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে সাধারণ মানুষের সত্যিকারের কোনো উপকার হয় না। আমি একদিন একটা মেডিকেল ক্যাম্প করলাম, কিছু মানুষকে কিছু ওষুধ দিলাম, কিন্তু 7 দিন বা 10 দিন বাদে তাদের কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হলো কিনা, বা তাদের অবস্থার অবনতি হলো কিনা, বা তারা কোথায় চিকিৎসা করাবে, এগুলো কিন্তু আমরা কখনো ভাবি না। তখন আমি চিন্তা করলাম যে এইভাবে মেডিকেল ক্যাম্প করে মানুষের কোনো উপকার হয় না। মানুষের যদি সত্যিকারের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হয় এবং তাদের উপকারের জন্য করতে হয়, তাহলে একটা পার্মানেন্ট চিকিৎসা কেন্দ্র করে সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে এই চিকিৎসা পরিষেবা দিলে তবেই মানুষ উপকৃত হবে। এইরকম একটা ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি প্রথমেই যাই বেলপাহাড়ির পার্শ্ববর্তী গ্রাম ছাদা পাথরে। সেখানে আমরা একটা মোটামুটি পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি করি, কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তার কারণে আমরা সেখানে কাজটা চালু করতে পারিনি। কারণ সেই সময় বেলপাহাড়ি মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে আমি ডুয়ার্সের টি গার্ডেন বেল্টে কাজ করার চেষ্টা করলাম। আমি দেখেছি ডুয়ার্সের টি গার্ডেন বেল্টে শ্রমিকদের কি অস্বাভাবিক দারিদ্রতা, কষ্ট, অভাব, অশিক্ষা। ঠিক সেখানে কাজ করতে গেলাম, কিন্তু সেটাও আমার সম্ভব হয়ে উঠল না। কারণ ডুয়ার্সে কাজ করতে গেলে একদিন যাওয়া, সেখানে 2 দিন থেকে কাজ করা, আবার একদিন ফিরে আসা, অর্থাৎ সপ্তাহে 4টে দিন আমার এই পেছনে নষ্ট হয়। তাহলে আমার যে পরিবার আছে, আমার যে ফ্যামিলি আছে, তার জন্য তো আমাকে কিছু রোজগার করতে হবে। আমার তো আর কোনো আর্নিংস নেই, সুতরাং সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন আমি নানান রকম ভাবে চেষ্টা করছি কোথায় কি করা যায়, ঠিক সেই রকম
রকম সময় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হলো। আমি মেডিকেল টিম নিয়ে ওষুধপত্র নিয়ে সেখানে চলে গেলাম। 15 দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে আমি মেডিকেল ক্যাম্প করলাম। এই মেডিকেল ক্যাম্প করতে গিয়ে আমার উপলব্ধি হলো যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সুন্দরবনে প্রান্তিক মানুষের কাছে সেভাবে পৌঁছায়নি। সুতরাং যদি কিছু করতেই হয় তাহলে আমাকে সুন্দরবনে কিছু করতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে সুন্দরবন আমার জন্মভূমি, সুতরাং আমার সেখানে একটা সেন্টিমেন্ট আছে। দ্বিতীয়ত, সত্যিকারে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা একেবারেই নেই। ঠিক সেই রকম চিন্তা ভাবনা শুরুতে আমি কাজ শুরু করলাম আমার পৈতৃক বাড়ি চাড়ালখালিতে। সেখানে প্রতি সপ্তাহে শনিবার এবং রোববার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেশেন্টকে দেখে প্রেসক্রিপশন করে দিতাম। প্রথম পর্যায়ে আমি ওষুধপত্র দিতাম না। কিছুদিন বাদে লক্ষ্য করলাম যে একই পেশেন্ট একই অসুখ নিয়ে বারে বারে সে আমার কাছে আসছে, তার অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানলাম যে তারা ওষুধ কিনে খেতে পারছে না। তখন আমি ভাবলাম যে কলকাতা থেকে এত কষ্ট করে আমি সুন্দরবনের এই প্রান্তিক এলাকায় আসি, আমি যদি এদেরকে ওষুধটা প্রোভাইড করতে পারি তাহলে এদের চিকিৎসা একটা মোটামুটি ফ্রুটফুল জায়গায় আসতে পারে। সেই চিন্তা ভাবনা থেকে আমি আমার প্রফেশনাল কলিগ অর্থাৎ ডাক্তার বন্ধুদের চেম্বার থেকে ফিজিশিয়ান স্যাম্পল কালেকশন করে সেগুলোকে ঝাড়াই বাছাই করে আমি সুন্দরবনে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু সেখানে অনেক অসুবিধে। প্রথম কথা, যে ওষুধগুলো আমি কালেকশন করতাম সেগুলোতে ফুল কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট হতো না। হয়তো 2 দিন বা 3 দিনের অ্যান্টিবায়োটিক পেলো, তাকে দিতে হবে আমাকে 7 দিনের অ্যান্টিবায়োটিক। সুতরাং আমাকে ওষুধ কিনে দিতে হবে। এইভাবে ইনকমপ্লিট ট্রিটমেন্ট করলে পেশেন্টের কোনো লাভ হবে না। তখন আমি এই ডিসিশনটা চেঞ্জ করলাম, করে ঠিক করলাম যে আমি ওষুধ কিনে দেবো যাতে ওরা ফুল কোর্স অফ ট্রিটমেন্টটা পায়। ঠিক সেই সময় আমার কয়েকজন হিতৈষী বা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তারা এগিয়ে এলেন। তারা এসে বললেন যে ডাক্তারবাবু, আপনি কাজটা চালিয়ে যান, আমরা আপনার আর্থিক দায়ভার কিছুটা বহন করব। তারা আমাকে আর্থিক সাহায্য করলো আর আমি বলিষ্ঠভাবে এই কাজটা করে চললাম। এইভাবে করতে করতে আমার মনে হলো যে আমি আমার পৈতৃক বাড়িতে করছি, কিন্তু সেটা সব মানুষের পক্ষে একটা অ্যাপ্রোচেবল নয়। আমি যদি একটা পিডব্লিউডি রাস্তার উপরে একটা জায়গা কিনে এই হসপিটাল করতে পারি তাহলে সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ এই পরিষেবাটা পেতে পারে। সেই রকম চিন্তা ভাবনা থেকে আমি আমার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে 1 খণ্ড জমি কিনলাম পিডব্লিউডি রাস্তার পাশে। আমার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সেখানে একটা দোতলা বিল্ডিং বানালাম, সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করলাম এবং আমি কাজ করতে শুরু করলাম। আজ প্রায় 25 বছর আমি কিন্তু আর পেছনে ফিরে তাকাইনি, আমি কাজ করেই চলেছি। এবং একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়, আমি যে 25 বছর কাজ করছি এখানে কিন্তু সরকারি সাহায্য অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো রকম অনুদান আমি নিইনি বা পাইনি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। 1 minute. Can I translate what you have said? 2 minutes and translate করে দিচ্ছি. Just so Dr. Mondal has just introduced himself, who comes from one of the remotest parts of India, where there is no electricity, no connectivity, no water, nothing. Basically, in the middle of a beautiful, it's called Sundarban, means beautiful forest. But everything is there, but there's nothing which the modern world provides. But coming from a humble background with 4 sisters, 5 brothers, he worked very hard to come to Calcutta, join medical school with lot of effort. In spite of lot of adversaries, he succeeded to complete his education. But then he continued to love where he came from, the remote village, and he wanted to serve the people there. So he started spending his weekends
serving the people as a doctor. But what he realized, he writes the prescriptions, but these people cannot afford medicine. So then he goes back to Kolkata to bring along medicine with him. And this is how his effort to serve people began. Sorry, can't continue, Dr. Mondal. Beautiful. I hope I summarized it well. আমি যে কাজটা করি, এই কাজটা কিন্তু কোনো সরকারি সাহায্য না নিয়েই কাজটা করি। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, এবং আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা আর্থিক সাহায্য করেন। এইটা দিয়েই আমার কাজটা আজও পর্যন্ত চলছে। এই প্রসঙ্গে বলি, আমি পদ্মশ্রী পাওয়ার পরে যখন রাষ্ট্রপতি ভবনের টি পার্টি হয়, সেখানে আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের সাথে আমার প্রায় 15 মিনিট ইন্টারাকশন হয়। আমি তাকে এই কথাটাই বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমি এই কাজটা করছি সম্পূর্ণ নিজের এফোর্টে করছি, আমি কোনো সরকারি এড পাই না, না স্টেট গভর্নমেন্ট না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তখন তিনি আমাকে পিঠ চাপড়ে বলেন যে ডক্টর মন্ডল, আপনি ইমিডিয়েট একটা প্রজেক্ট জমা দিন, আমি স্যাংশন করে দেবো। এমনকি এও বললেন যে আপনি যদি এখন দিতে না পারেন তাহলে আপনি হোটেলে ফিরে গিয়ে ওখানে আমাদের যে সমস্ত অফিসাররা আছেন তাদের হাতে আপনি প্রজেক্টটা জমা দিয়ে দেবেন, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্যাংশন করে দেবো। সেটা আমি দিইনি। আমি কলকাতায় ফিরে এসে একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করি, ইন্টিগ্রেটেড হেলথ প্রজেক্ট ইন সুন্দরবন। সেটা টোটাল ভ্যালুয়েশন ছিল মাত্র 2 কোটি টাকা, এবং সেটা আমি সরাসরি প্রাইম মিনিস্টারের অনলাইনে আমি তাকে পাঠাই। কিন্তু আনফরচুনেটলি 2 মাস বাদে আমার মেলে একটি চিঠি এলো পিএম অফিস থেকে যে আপনার এই প্রজেক্টটা আমরা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে রেফার করেছি, আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমার খুব খারাপ লাগলো এই জায়গায় যে আমি তো প্রাইম মিনিস্টারের কাছে কোনো আর্থিক সাহায্য চাইনি, উনি আমাকে উইলিংলি বলেছেন যে আপনি একটা প্রজেক্ট জমা দিন, আমি আপনাকে টাকা স্যাংশন করে দেবো। সেই মতো আমি একটা প্রজেক্ট জমা দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাছে রেফার করে দিয়েছে। গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকেই যদি তাদের কাছ থেকে যদি এড নিতে হয় তাহলে তো আমি প্রাইম মিনিস্টারকে বলতাম না, আমি তাদের কাছেই অ্যাপ্রোচ করতাম। যাই হোক, এখন আমার ইন্টেনশন হচ্ছে যে বাকি দিনগুলোতে বা যতদিন আমি বাঁচবো এই কাজটা আমি চালিয়ে যাব, কিন্তু সরকারি সাহায্য না নিয়েই। কারণ সরকারি সাহায্য নিতে গেলে যে ধরনের তদারকি করা দরকার, তাতে যে সময়ের অপচয় হয়, এতে আমার কাজের খুব ক্ষতি হবে। অর্থাৎ দিল্লিতে দৌড়দৌড়ি করা এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এই ধরনের কাজে ম্যান পাওয়ারটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। আমি এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ একা এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি, এবং সুন্দরবনের মানুষের কাছে এই সুজনের চিকিৎসা পরিষেবাটা আরো সম্প্রসারিত করার জন্য এই মুহূর্তে আমি 4টি সেন্টার চালাই। সাহেবখালীতে সুজন, কুমিরমারি বলে একটা আইসোলেটেড আইল্যান্ড আছে, সেই কুমিরমারি, আর বারুইপুর এবং পাথর প্রতিমা। এই 4টে সেন্টার সম্পূর্ণ একক দায়িত্বে সমস্ত ওষুধপত্র কালেকশন করে আমি চালাচ্ছি। আমি কারোর কাছে কোনো অনুদান চাই না, সাহায্য চাই না, কারণ স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার আমাকে কথা দিয়েও সেই কথাটা তিনি রাখেননি, এটা আমাকে খুব হার্ট করেছে। যাই হোক, সুন্দরবনে কাজ করতে গিয়ে আমাকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতেছে। প্রথম কথা হলো যে সমস্ত লোকাল অথরিটি আছে, যেমন ধরুন পঞ্চায়েত বা এমএলএ বা এমপি, তারাও কিন্তু আমাকে কোনো সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। এটা অত্যন্ত লজ্জার, এটা অত্যন্ত অপমানের এবং অত্যন্ত আপত্তির। এমনকি আমি পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ার পরেও ওখানকার পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য পর্যন্ত আমাকে কনগ্রাচুলেশন জানায়নি। এমএলএ এমপি তো দূরের কথা, মিনিস্টার তো দূরের কথা, পঞ্চায়েতের সদস্যরা পর্যন্ত আমাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠায়নি। অথচ আমি কাজ করি তাদের এলাকাতে, তাদের মানুষের জন্য।
তাদের পরিবার পরিজনদের জন্য। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের, অত্যন্ত বেদনার, অত্যন্ত লজ্জার। যাই হোক, আমি কাজ করে যাচ্ছি, আমার সমস্ত রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমি কাজ করব এবং যতদিন বাঁচবো এই কাজটা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করব বলে আমার দৃঢ় ধারণা, এবং এটাই আমার সোশ্যাল কমিটমেন্ট নাওএডেজ। Beautiful. Can I reflect, Dr. Mondal, with your permission? বলুন। প্রথমত আপনি যে কাজটা, আমি ইংরেজিতে বলছি যাতে যারা ইংলিশ নন বেঙ্গলি অডিয়েন্স আছে তারা বুঝতে পারে। ফার্স্টলি, আপনার লাইফ ইজ আ টেস্টিমনি অফ when there is a will, there is a way, or you have proved it. In spite of all the adversities, in spite of people appreciating but not supporting. You talked about the Prime Minister or Panchayat heads. They know you have done good work, but they do not have the courage nor the courtesy to at least send one note to congratulate you and then say, we want to support you. এই যে একটা দেশের অবস্থা যেখানে everyone has become, I would say, insensitive. The word is insensitive. এটাকে কি করে, and that's one of the reasons আমাদের এই Academy of Leadership has been established, to create people who would be more sensitive to the needs of the country, needs of the people, and be courteous. আপনি যদি ভালো কাজ করেন, I should have the courage to appreciate you. I only appreciate, Satyajit Roy gets appreciated only when the foreign world appreciates him. তারপরে আমরা বলি আমাদের সত্যজিৎ রায়। Same thing happened to Rabindranath, same thing happened to Vivekananda. So এইখানে আমার কোয়েশ্চেনটা হলো, আমাদের দেশে এই কারেজ অ্যান্ড courteousness এটা যে evaporate করে গেছে, how can we bring it back? That's the real challenge. না, এটার জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে খালি আর্থসামাজিক অবস্থা নয়, মানুষের ভোগবাদ। মানুষের ভোগবাদ। এখন যারা ইয়ং জেনারেশন, তাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে হাউ টু আর্ন মানি, মোর অ্যান্ড মোর মানি For himself. আমি সমাজে জন্মেছি, সুতরাং আমার সমাজের কাছে যে দায়বদ্ধতা আছে, যে সামাজিক ঋণ আছে, এটা তারা কিন্তু এখন আর ভাবে না। প্রত্যেকটা মানুষ তার কিন্তু একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থাকবে, সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন থাকবে। কিন্তু এবং যারা বিশেষ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর বা যাই হোক, এদের প্রত্যেকের এই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আরো বেশি। আমি যেমন ডাক্তার হয়েছি ওইরকম প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে, আমার গ্রামের যারা অর্ধশিক্ষিত মানুষ বা অশিক্ষিত মানুষ, আমার কাছে তাদের প্রত্যাশা কিন্তু অনেক। অর্থাৎ তারা সবসময় ভাবে যে আমার ঘরের ছেলে আজকে ডাক্তার, সে পদ্মশ্রী পেয়েছে, তার সাহায্য বা তার সহযোগিতা সবসময় তারা কিন্তু কামনা করে। সুতরাং আমাকে তাদের যে প্রত্যাশা, সেই প্রত্যাশাটা যতটা সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা করা উচিত। এটা বলতে দ্বিধা নেই যে গত 25 বছরে আমি নানান গত 25 বছরে লাস্ট 25 ইয়ার্স আমি চেষ্টা করেও কিন্তু কোনো জুনিয়র ডাক্তারকে আমার এই কাজের মধ্যে সামিল করতে পারিনি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের, অত্যন্ত বেদনার। সেই জন্য আমার মনে হয় যে কোথাও একটা এই যে জুনিয়র ডাক্তার, তাদের সামনে কোনো মডেল ক্যারেক্টার বলে কিছু নেই। তাদের এখন তারা দে আর রানিং আফটার মানি, রানিং আফটার মানি, রানিং আফটার মানি, এটাই হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সামাজিক যে দায়বদ্ধতার পরিচয় দেওয়া প্রত্যেকটা মানুষের উচিত, সেটা তারা ভুলে গেছে। এটা But Dr. Mondal, you are a model, and a very good point you made.
you are a model. How come the young doctors do not, আমার মনে হয়, in the absence of courage or absence of creativity, they cannot view you as a model, and they should start doing their own work in their own villages. ওটা হচ্ছে না কেন? আর তাই জন্য প্রণব মানবদা, the Academy of Leadership becomes very important, to cultivate that sensitivity that you are responsible for the society where you are coming from. এই যে একটা disconnect হয়ে গেছে in our society, that is the biggest challenge of the 21st century. And এটা কিন্তু visible all over the world. It may be effect of capitalism and consumerism, but this is exactly why we have the Academy of Leadership. এই চেঞ্জটা আনতে হবে। আমার ছেলেও ডাক্তার, প্লাস্টিক সার্জন, কিন্তু তার একটাই বক্তব্য যে বাবা তুমি তো এত কষ্ট করে ঝড় জল বৃষ্টিতে মাথায় নিয়ে এই যে কাজটা করছো, গভর্নমেন্ট তো তোমাকে কোনো রকম সাহায্য করছে না, যে তোমার যাতায়াতের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারে, বা তুমি যে এত টাকার ওষুধ নিয়ে যাচ্ছ, গভর্নমেন্ট তো তোমাকে ওষুধপত্র প্রোভাইড করতে পারে, বা তুমি যে জায়গায় কাজ করছো এরকম 100, 150, 200 পেশেন্ট দেখছো, কোন একজন ডাক্তারকে তো প্রোভাইড করতে পারে। কিন্তু গভর্নমেন্ট এত ইনার্ট এই ব্যাপারে যে জুনিয়র ডাক্তাররা এই কাজে আর এগিয়ে আসছে না। আমার মনে হয় সরকারকে অনেক বেশি ইতিবাচক হওয়া দরকার। এই পেরিফেরিতে যেসব ডাক্তাররা কাজ করছেন বা যেসব মানুষরা কাজ করছেন বিভিন্ন সোশ্যাল ইমপ্রুভমেন্টের জন্য, তাদের পাশে সরকারকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টস, সরকার যদি সেই রিকোয়ারমেন্টস গুলো একটু ফুলফিল করে, যেমন দেখুন আমি যখন সুন্দরবনে যাই আমি 10টা মানুষের সাথে লাইন দিয়ে টিকিট কাটি, আমি একই নৌকোতে যাতায়াত করছি যাতে সব লোকরা যায়, এবং সেটা তাদের খেয়াল খুশি মতো, আর আমি কোনো প্রিভিলেজ পাই না। সুতরাং এই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিটা আসবে কোন জায়গা থেকে? আমি যে সমাজকে দিচ্ছি, সমাজ তো তার কিছু স্বীকৃতি দেবে, সমাজ তো তার কিছু রিটার্ন দেবে। সেই রিটার্ন যদি আমি না পাই, কোন রকম বেনিফিট যদি আমি না পাই, তাহলে আমার কাজ করার যে স্পৃহাটা সেটা তো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। Very difficult problem. না, absolutely বুঝতে পেরেছি। এটা দুভাবে দেখা যেতে পারে। একটা হলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, এই একটা স্পিরিট যেটা আপনার মধ্যে রয়েছে, যে ইউ আর নট ডুইং ইট ফর ফেম, ইউ আর নট ডুইং ইট ফর মানি, ইউ আর ডুইং ইট টু সার্ভ পিপল, যেটা স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন, মাদার টেরেসা ডিড, and many others. Fortunately, there are many examples in Bengal, and you are equally a very good model. I'm so privileged to meet you, Dr. Mondal. The big question remains, very big question remains, forget the government, that the people makes the government. এই যে লোকেদের মধ্যে, young peopleদের মধ্যে যে sensitivityটা চলে গেছে to appreciate what is good, appreciate selflessness, appreciate charity, এটা যে চলে গেছে, that is what we have to work on. এটা কিন্তু একটা dangerous cancer. It is a cancer. Kind of society is built on relationships, on trust. I cannot expect, because the government is also made of people. Government is not a separate body. We say Prime Minister, whoever it is, he was impressed by you, তাই জন্য নিজেই আপনাকে চেয়ার 15 মিনিট টাইম করে বলেছেন। The problem is Prime Minister tells someone else, that is becomes a bureaucrat, তাদের rules আছে, forms আছে, it gets lost in the form. I face the same challenge with the Academy of Leadership. Last 5-7 বছর ধরে we are pushing it, কিন্তু always এটা সাইন করা হয়নি, ওটা সাইন হয়নি। What is this? We want to serve the people. এই যে একটা bureaucratic lethargy চলে এসছে, and then people are not compassionate and confident, যে I'll break the rules to get the work done, যেটা আপনি করেছেন, that is the challenge of the hour. This is the lesson I would take from
fantastic life you have led, and let me on in this audience personally commit you, and I would like Academy of Leadership to commit to work with you to build leadership qualities in the panchayat people. পঞ্চায়েতে যারা আপনাকে হেল্প করছে, যারা লোক ওদের এরিয়াতে আপনি হেল্প করছেন, they have got desensitized. And the role of Academy of Leadership is to sensitize these people that as a panchayat leader, your first role is to help others, recognize others, appreciate others. If you cannot, how could you become a panchayat leader? A message I think we have to literally share with the people, whichever level we are dealing with, panchayat or prime minister doesn't matter, as long as it begins with P, prime minister or panchayat, we will touch them. That is the challenge, Professor Manav Das. You have to take this challenge in that spirit. এখানে আমি absolutely মেনশন করি, অন এভরি সানডে ভোর 4টে উঠে আমি কুমিরমারি আইল্যান্ডে যাই, এবং সেখানে যে ফেরিঘাট আছে সেখানে কোনো জেটি নেই। নদীর চরে 9 ইঞ্চি চওড়া ইলেকট্রিক পোস্ট ফেলা আছে, সেই পোস্টের উপর দিয়ে জিগজ্যাগ করতে করতে আমাকে নৌকোয় উঠতে হয়। এখন এট দি এজ অফ 72 অর 73 এটা খুব হাই রিস্ক ব্যাপার আর কি। অর্থাৎ কোনো কারণে যদি আমি পা স্লিপ করে পড়ে যাই তাহলে ফ্র্যাকচার নেক ফিমার। এই ধরনের রিস্ক নিয়ে আমাকে যাতায়াত করতে হয়। আমি সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম সেভারাল টাইমস যে আপনি এখানে প্লিজ একটা জেটি করার ব্যবস্থা করুন, যাতে আমাকে প্রতি রোববার তো যেতে হয় কুমিরমারিতে, কারণ সেখানে কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, যেতে হয়। আপনি অন্তত আমার দিকটা চিন্তা করে এখানে একটা জেটি করার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে আমি বিগত 5 বছর ধরে চেষ্টা করেও আমি সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীকে মোটিভেট করে সেখানে জেটির ব্যবস্থা করতে পারিনি। সরকার যদি এত ইনার্ট থাকে তাহলে ইয়ং জেনারেশন তারাও বা কি করে মোটিভেটেড হবে? সরকারকে পজিটিভ হতে হবে যে একটা মানুষ আসছে কাজ করতে, আমরা তাকে কিছু ফেসিলিটিস দিই, তাকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিই। এটা তো সরকারকে ভাবতে হবে যে গভর্নমেন্ট ইনসেন্টিভ দিয়েও টাকাকে গ্রামে পাঠাতে পারছে না। সেখানে আমি উইলিংলি যখন গ্রামে যাচ্ছি তখন গভর্নমেন্ট তো আমার পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত ছিল, কারণ এটা সরকারেরই কাজ। সরকার করছে না বলে আমি করছি, আমাকে করতে হবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট টোটালি এটাই করতে হবে। And Dr. Mondal, with your permission, may I request one more professor who is present here, Dr. Somnath Ghoshal. Dr. Ghoshal, are you here present? Dr. Ghoshal? Dr. Ghoshal works as a faculty member in the rural development sector, and for the last nearly about 10 years, he has worked in the rural areas of Awardee in Purulia. Dr. Khan, can he be unmuted? I think he has got a direct hand. Yeah. So yes, whatever. Yes, but cannot talk. Okay. Yes, so I am Dr. Ghoshal has worked in the Awardee where there has been a problem of fluorosis. So he has developed a kind of water purification system on his own, and the people there can afford to have drinking water with very less cost, which they can afford, because the people there are very poor. And what Dr. Ghoshal has done also is that he has made a contribution, remarkable contribution in organic farming. So usually in the family structures, the family plots become, the area becomes lower and lower as from generation to generation because of the division of the property.
So he made the people organize and make a big field, one stretch, and he showed them that the organic farming can be very eco-friendly and with less cost and more productivity. So that is his one of the major contribution. Parthoda, I have gone through your report. There's a very big report, so I have taken time out and read your report almost line by line. While you also have echoed similar kind of your voices that future India what it should be. So your report has also been echoed this kind of from the village, and just now you have said that 70% of the people still live in the villages. So technology, how it can be used in villages for the upliftment of the people who really cannot afford actually all these kind of high cost kind of Dr. Professor Shah is here. Uh, yes, Professor Ghoshal, I was waiting for you. I was talking on behalf of you. Can you just share and Parthoda is here and all these people are there. So can you just share? Yeah, and Parthoda, you can moderate also here. Yeah, let me moderate. In fact, water management is very closely connected with health management. Dr. Mondal was talking about health management. Now, if I take a broader view, which is human care, not health care, human care, that people do not fall sick, then we have to immediately get into water management. Now, when we think of water management, we have to think of measuring water quality. And the biggest problem that I see in the world that we do not know how to measure the quality of the water. In fact, we are very lucky that Mark Spencer, who is the CEO of Water Analytics, has joined. I am one of the board members, and I would like Mark to spend a couple of minutes. Mark, we are talking about very humble backgrounds, but people are struggling to manage their health, and much of the health problems in the tropical areas is because of water. So, any thoughts you have in terms of water management, the instruments that we need, so that we can quickly track the quality before the water is used for human consumption? Unmute. I think you're muted. Yeah. I think we have unmuted him. Dr. Ghoshal, can you unmute your mic and speak? Yes. Should I say something or should we wait for Mark? I think Mark, Parthoda said. Mark, why don't you begin and then Dr. Ghoshal? Okay. Yes. Mark. You're still unmute, Just muted. yes. So it is done for yes. Now you can unmute. Now you can unmute and speak. Oh, now you can unmute. Great. Thank you, Partha. Thank you all. And thanks for the unbelievably great work that you were doing, Dr. Goso. Water quality is a key parameter and to health, and monitoring it in an inexpensive and trouble-free way in remote areas of the world is something that can now be easily done. I think the technology is moving towards inexpensive sensors that can connect autonomously to networks through low-power networks. So the technology is there, Partha. It merely remains to be deployed, and we would be very excited if there was some way that we could help. Thank you.
Yeah. We will work with you. Partha, you know that the probe that we sell for very aggressive environments retails for 800 US dollars. I predict within 5 years that same sensor will be available for $20. That's where the world's Oh, going. oh, that, Now you're muted. Now you're muted, Partha. yeah. So I know I was about to say you have to get involved in this movement because what Dr. Mondal is doing and what we'll hear from Dr. Ghoshal and later on, hopefully, Dr. Shaha, we could create a small team because these are the kind of solutions the academy should work on. Sure. So, yeah, One of the problems that is now very easy because, of course, AI has exploded everywhere, especially with DeepSeek, is that it used to be that, well, the big problem in water is pathogens and for disease. And the way you test for it is you take a culture and you wait 48 hours and you see what's growing on your petri dish. I think with AI, you can measure cheap, fast parameters, and from them, using AI, modeling them after lots and lots of data sets from the past, you will no longer need to have cell cultures. You'll be able to get the answer to whether it's likely there's pathogens in your water by making very cheap, fast measurements. That's where we're going. wonderful, wonderful. So we have to create a visit for you to beautiful forest, Sundarban. Sounds good. I'm all in. Thanks, Partha. Excellent. That's a big blessing for Bengal. Uh, Dr. Ghoshal, you wanted to say a few words. Thank you, Parthada. Actually, for like since I have joined here at IIT Kharagpur Rural Development Center in May 2016, in 4 different districts, 4 villages, very interior villages, and 4 different schools, which all are based in rural areas only. We have developed drinking water facilities for them, purified drinking water facilities, and these are not like RO system, absolutely customized. So there is no wastage of raw water, and the purification cost is less. We developed a model also that villagers will contribute 1 rupee for 15 liters of water, drinking water, just like packaged drinking water, and they will spend. I mean, this money will. We have also formed 3 committees, separate committees: finance committee, management committee, and operation committee. These are all informal institutions, and we train them how to run them, operate them. And if they get any daily, maintenance problem or any issue, they need not to call anybody from outside. They can fix the problem. They save those money in, finance committee collect the money and they save in their joint savings bank account. And with that money, they take care of their recurring costs. So once we develop these units, these are taken care by the people only. So we are developing kind of leadership in among these villagers only. And we have also developed very sustainable business model out of it. So they can also sell the water instead of 1 rupee, 2 rupees, or 3 rupees to the doorsteps, and they can also earn some amount of money out of it. So already we have got copyright IIT Kharagpur, and also we are up to this patent and the very final stage. And definitely all these projects are done through Shri IIT Kharagpur. Now on daily basis, almost 15,000 people from these 8 units in 4 different districts, they get benefits. And the target was actually that how we can address the health issues when we started, because we know more than 84% problem health issues are from rural area because of this contaminated drinking water, unpurified drinking water. And when we developed this, after that, we also done some studies, follow-up studies, and we found that the health-related issues has become nil for these people, and their efficiency at the workplace, at the school, also for school kids,
have improved a lot. So we have done all these studies, and so this is one area we are doing. And I really appreciate Dr. Mondal what you have done. One of these schools is also Jhargram Ramakrishna Mission School. So next time, Parthada, when you will be visiting, I can take you some nearby places where we have done these things. So one thing is, when I was doing this, definitely you have done much bigger way, bigger scale, your work, your activities. But I can hear that some kind of, like appreciation you said, acknowledgement you said. One day I was also discussing the same thing with, I'm much younger, but I was discussing with Maharaj from Jhargram Ramakrishna Mission. He said that, Somnath, you don't you don't think about those things, forget about those things. Just when you are developing something, after that you forget about it, that you have developed something for one village, one school, and then you forget. If nobody is appreciating, that villagers not appreciating, that school is not appreciating you, or institute, organization, don't do that. Leadership will develop from that community itself, and they will take care of it because of their need, their requirements. And that's all. And so that was kind of tonic, vocal tonic for me. And so far, whatever I have done, such kind of any research project that I have done so far, I have done through Shri IIT Kharagpur only in research project mode, and following all the rules, regulations, overhead, etc., etc. And after doing these things, I just, I don't look back. I develop model, I give them training informally, I develop informal institution, and then I leave it. Now the thing is, honestly speaking, sometimes I feel personally, when I go bed at night, I feel that somehow these infrastructures are helping some people. That's all. I have no other appreciation. Instead of helping me, sometime, as you mentioned, Dr. Mondal, I listen your every word. Some people expect something from me. Some institute, organization expect from me instead of helping me to go ahead, And that's why I have to, I get love, that, okay, doing something for the society, and some people are expecting something. So this will be there, So this is one side of the research. Another research, Professor Manav just now said about agriculture activities. We know that we are focusing on chemical fertilizer, pesticide, insecticides. Almost 2.5 years, I tried to convince villagers that if you give me some land, then we can do some natural agricultural activities. And after 2.5 years, it was 28th number of village. Out of 700 households, only 10 people offered me some land in 2023. And we did natural agricultural practices. And we got remarkable result. We got earthworm in their land. And they had tears that after years we can see earthworm in our land. And the quality of natural fat, carbohydrate, much higher than chemical fertilizer use. We had not to use any pesticide, insecticide, because the stem was much stronger. They could fight, resist any pest attack or anything. After completing that, we organized a workshop where farmers who offered the land, they shared their experiences with other farmers. And in 2024, more than 250 acres of land have been cultivated for paddy cultivation, following that natural agricultural practice. And it has brought a tremendous change. Like Ashok actually funded this project, and I invited him for this workshop. He was present there. So that's like almost 370 kilometers from IIT Kharagpur campus. So he was also very happy. The project budget was very minimal, less than, uh, I don't want to mention the amount right now here, but it is very minimal, So that is another area. Another area that I have been trying to work, that's on like village girls, when they go to school, they take only 3 ml water bottle.
because they don't have proper toilet restroom facility. So they survive with that 250 or 300 ml water, for the entire day. So when I was doing these drinking water things, etc., in the rural area for last 18 years, I have been working in rural areas. Then I thought that they are celebrating 60 years, 70 years, 75 years for their school. For 1 week long, they are organizing different kinds of programs. They have enough money for that, and they don't think about a proper restroom facility for the girl student. And that's why particular time of the month the girl student, they don't go to school. After class 7 8 they leave the school also. So what we did, I managed a model of restroom facility, and that also we have applied for copyright, etc., etc. Now the facilities, we have developed a model also, that three main stakeholders: student body, like student guardians, alumni, and the school. If they contribute one third, how much they have to contribute to develop a restroom facility which can be better than any restroom facility anywhere, So we developed that model, and we have continued the study, and we found that due to the lack of restroom facility, now the absence for girl student has become nil, and the school dropout has also significantly reduced in these schools. So that is another remarkable, you can say, result that we have got from our project. So these are three areas. I also work on rural livelihoods, forest-based entrepreneurship, etc. But I don't want to talk all these things right now because many people are there, maybe they can say. But all these projects are action research projects. We confirm the people's overt participation in the project. Once the idea initiated, we identify any problem. Since then, at that time, we share the problem with the people. We think how much traditional knowledge is already there existing, how much modern knowledge, scientific knowledge we can add, complement to get better result, and then we develop the scientific model so that we can get much better result than what they are having right now using the traditional knowledge. And following that model, we have done all these projects so far. Thank you so much. Thank you. Shomnath, may I request you, on behalf of IIT Kharagpur as well as Academy of Leadership, to work with Dr. Mondal to see how we could take his activities forward, because what Dr. Mondal has achieved, as you rightly pointed out, is amazing. I mean, I equate you with a person like Swami Vivekananda. You have done such kind of work with a tremendous focus, but it must continue. We have to find a way to inspire each other. One role I think we all have to play, we have to act as a cheerleader for each other. I cheer you, you cheer me. In the process, we create economic, intellectual, spiritual, emotional ferment through which we can build a better society. Because that is what is missing today. We are not cheering each other. But Shomnath, you have learned the art of how to take the projects forward. So if we could kindly, on behalf of the Academy, with help of Anupam, with help of Manavda, Professor Nandi, can take it forward, that would be the best outcome of today's meeting. I would request Professor Gautam Shah to share his thoughts about the affordable healthcare center we are having and how it can help the solving the problems of the Sundarban areas. So that will be very helpful. Thank you, Anupam. Dr. Anupam, but maybe I would, given the limelight today is on Dr. Arunoday and to some extent to Mark and Somnath, Professor Somnath. So maybe for this audience, we have some other occasion, we shall have some other occasion to talk about Center of Excellence in Affordable Healthcare. That will take some time. So may I have, on behalf of the audience, ask a few relevant questions, maybe technology oriented,
and where probably the Center of Excellence in Affordable Healthcare can also pitch in. So just some on-field experience. See, whatever we do in the lab, finally it's implementation is what matters to at the end of the day. And here is a person who is really touching the lives of the people in the periphery. So basically they are the frontline worker in every sense. Okay, and the enormous experience he is having, that is unparalleled. And I think every one of us will be benefited from some more experience, because we are always there. So we might not have Dr. Mondal very soon in another example, in another such meet. Of course, the connection will remain. Somnath, as Parthoda has told. And for Parthoda, I shall have something for some other day. It is a big occasion listening to Somnath and Dr. Arunoday. The spirituality awareness part of the leadership and taking everybody forward, and also myself forward when we take a leadership position, because there will be both brickbats and flowers, but we have to move on, we have to trudge on, and that is what and if you remember the poem of Vivekananda, Sakhar Prati, to a friend, that দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয় সম্বল অনন্তের তুমি অধিকারী প্রেম সিন্ধু হৃদয় বিদ্যমান দাও দাও যেবা ফিরে চায় তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান. So this is a part of this thing, and what I probably feel why Dr. Arunoday is talking so much about taking the forward. Basically, it is the transfer of the DNA. So he has created something. He has created a enormous institution. Scaled it up like anything. It is not a small, activity in some purpose. So now he is bothered. It is part of our, civilization. How to pass the DNA, all our existence, all our, if we see the relationship building and all, is the passing the DNA. Now he, at that age, he is looking at how to pass the DNA and how to do it in the finite time that could be there before him, before he becomes. He is talking about health issue. What happens if his leg gets fractured? It is less of to do with, somebody not coming forward or somebody, going back in his promise or so. He has done so much. He doesn't bother much about it. But then what happens after this? What happens to this DNA? Everybody wants this DNA to move forward. Every species in this world, they want it that way. So it is that hankering. It is not any personal thing or personal, this thing. He has got Padma Shri. What more he wants? What more appreciation he wants? I mean, we cannot even think of it. So I believe it is that hankering, that aspiration, so that this good work continues. The people continue to get benefit. So it is less of a personal matter, more of passing the DNA, and of course the spiritual awareness that need to be there in us, so that everything we can move forward. So before these are other part of the story. So but I would like to have few comments from him before we conclude. Question as a part of the audience. Sir, you are there. So we hear a lot about telemedicine. But of course, touching the person, touching a patient is more important than any other thing. Or, exchanging a smile, looking at the face or looking at this thing, that often heals more than actual, medicine. But what is the role of telemedicine? I am thinking to reach out to the underserved in the remotest of the area, because government is talking about it. Many people are talking about telemedicine, where people who cannot go, but experts and otherwise. Sir, আপনি একটু যদি বলেন টেলিমেডিসিনের কিরকম কি আপনি দেখছেন, আপনার ভিউ পয়েন্ট থেকে কেমন, যে টেলিমেডিসিন যিনি ডাক্তার বসে আছেন ধরুন একটা কলকাতার জায়গায়, স্পেশালিস্ট ডক্টর ওখানে সব ফেসিলিটি থাকলো, সবকিছু অডিও ভিডিও এখন অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো ধরুন, তো সেখানে কতটা এফেক্টিভ, কতটা কার্যকর, হাউ মাচ এফেক্টিভ ইজ দিস? আমি সুন্দরবনে কাজ করতে গিয়ে একটা বিভৎস সমস্যার সম্মুখীন হই। কাজ করার আগে আমার একটা ধারণা ছিল যে গ্রামের মানুষ তারা ম্যানুয়াল লেবার করে, সেইভাবে তারা ফাস্ট ফুড খায় না, জাঙ্ক ফুড খায় না, সুতরাং তাদের ডায়াবেটিসের বোধহয় খুব একটা বেশি প্রিভ্যালেন্স থাকবে না, এটা আমার ধারণা ছিল। কিন্তু সুন্দরবনে কাজ করতে গিয়ে আমার এই ধারণাটা আমূল পাল্টে যায়। আমি দেখি যে সেখানে সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে তিনটে: একটা আনডায়াগনোসড হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস অ্যান্ড
হাইপোথাইরয়েডিজম। এটা আনডায়াগনোসড। একটা 30 বছরের ছেলে এলো, তার ব্লাড প্রেশার দেখতে গিয়ে দেখছে 230/120, কিছুতেই আমি মেলাতে পারছি না। এবং আলটিমেটলি সেই ছেলেটি, তাকে আমি যখন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ প্রেসক্রিপশন করলাম, তার কিছু লোকজন, আশেপাশে কিছু লোকজন তাকে অ্যাডভাইস করেছে তুমি এখন প্রেশারের ওষুধ খেও না, খেলে সারা জীবন খেতে হবে। সে যথারীতি প্রেশারের ওষুধ খায়নি, 1 সপ্তাহ বাদে এসছে রাইট সাইড হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে। এই যে আনডায়াগনোসড হাইপারটেনশন, এবং তাদের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের অ্যাওয়ারনেসের এত অভাব। ঠিক তেমনি লিন অ্যান্ড থিন ম্যানুয়াল লেবারার, তার ব্লাড সুগার করতে গিয়ে দেখছি 450-500 ব্লাড সুগার। এর কারণটা এখনো পর্যন্ত আমার কাছে এখনো আমি অনুমান করতে পারিনি। তবে আমার ধারণা যে এই যে রাসায়নিক সার এবং ইনসেকটিসাইড ইউজ করা হয়, তার একটা এফেক্ট হতে পারে। অর্থাৎ এই সমস্ত কেমিক্যালস গুলো গিয়ে আইলার্টস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্সের বিটা সেলস কে ডিস্ট্রাকশন করে দিচ্ছে। না হলে যে লোকটা লিন অ্যান্ড থিন বডি বিল্ড, সে রেগুলার ম্যানুয়াল লেবারার, সে কখনো ফাস্ট ফুড খায় না, অথচ তার 450-500 ব্লাড সুগার কেন হবে? আমার ধারণা তাদের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু কেমিক্যালস অ্যান্ড ইনসেকটিসাইডস। এই একটা সমস্যা সব থেকে বড়। আর গ্রামের গরিব মানুষরা কখনো আয়োডাইজড সল্ট খায় না, কারণ আয়োডাইজড সল্টের দামটা বেশি। তারা কমন সল্ট ইউজ করে, যার ফলে তাদের একটা ডেফিসিয়েন্সি হাইপোথাইরয়েডিজম, অর্থাৎ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য তাদের হাইপোথাইরয়েডিজম দেখা দেয়। তো এই সমস্যাগুলো খুব ভয়ঙ্কর, এবং এর জন্য আমার মনে হয় সরকারি তরফে স্যার একটু জাস্ট, হ্যাঁ বুঝেছি স্যার, এটা আপনি খুব সুন্দর এগুলো আইডেন্টিফাই করেছেন। এগুলো আপনাদের কাছ থেকে জানলে আমাদেরও সুবিধা হবে। কিছু কিছু ওই স্ক্রিনিং যে ডিভাইস গুলো যেগুলো অ্যাফোর্ডেবল করে বানানো যায় কিনা, বা বানানো হচ্ছে, অনেক কিছুই বানানো হচ্ছে। আমি একটু আইসিএমআর এর সাথেও যুক্ত আছি, ওদের যে ডিভাইস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলোর সাথে রয়েছি, তো সেগুলো আমরা ওখানকার তো একটা কাজে লাগবেই আর কি। আমার জাস্ট একটু ছিল যে আমি জাস্ট জানার চেষ্টা করছি, যেহেতু জুনিয়র ডাক্তাররা যাচ্ছে না বা অনেকে যেতে চাইছেন না খুব রিমোট এলাকাতে, টেলিমেডিসিন বলছে না এখন, যে যেটা বলে যে ডাক্তাররা ইয়েতে থাকেন আর কি, শহরে থাকলেন মানে গেলেন না ধরুন, কিন্তু ওখানে লোকাল লেভেলে একটা ইয়ে থাকলো, অডিও ভিডিও অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকলো, পেশেন্টরা তাদের অসুবিধার কথা বললেন, লোকালে একটা সাপোর্ট থাকলো। অবশ্যই তিনি একজন অত বড় ডাক্তার নন। টেলিমেডিসিনের কি কিছু সুবিধা সম্ভব, মানে টেলিমেডিসিন করলে কিছুটা এই প্রবলেমটা কিছুটা হলো একটা সাইকোলজি আছে যে ডাক্তারবাবু তাকে এক্সামিন করছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, ধরুন আপনি যখন অসুস্থ হয়ে কোনো ডাক্তারের কাছে গেলেন, সে ডাক্তার যদি আপনাকে এক্সামিন না করে, যদি আপনার সাথে ভালো ডাইরেক্ট মানে ফেস টু ফেস কথা না বলে, আপনার সমস্যাটা যদি সে না শোনে, টেলিমেডিসিন কিন্তু গ্রামের লোকদের কাছে খুব একটা বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে না। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমার আপনার কাছে জানার, আপনি মানে আপনার ওই এটাও পড়লাম, মানে বায়োগ্রাফি, আপনার ওয়েবসাইট বা বিভিন্ন জিনিস পড়লাম, নিউজ পেপার রিপোর্ট, কিছু ইউটিউব ভিডিও দেখেছি আপনার। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে ওইখানে যে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক টুলগুলো ইউজ করছেন, ধরুন সিটি স্ক্যানের কথা বলেছেন, আলট্রাসোনোগ্রাফির কথা বলছেন, বা কিছু মানে এই সব জিনিসগুলো করছেন, তো এর যে মানে অ্যাফোর্ডেবল ভার্সন, মানে এর যেগুলো কিনা আমাদের দেশের পক্ষে মানে একটুখানি হয়তো সুবিধা, মোস্টলি এজ এ স্ক্রিনিং ডিভাইস, পরে হয়তো একটু সেগুলোর কিরকম, যেগুলো ইউজার ফ্রেন্ডলি, সেগুলোর জন্য ধরুন একটা বড় রেডিওলজিস্ট লাগবে না, রেডিওলজিস্ট পাওয়া তো মুশকিল এখন অনেক, তাই না? তো ভালো একজন, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় এখন হয়তো অনেক ইনভেস্টিগেশন সেন্টার চালু হয়েছে, কিন্তু সেগুলো সবই কমার্শিয়ালি, আর এটা নন ডিলাবল আর কি। সেই জন্য আমরা এই টেস্ট গুলো করাই, কলকাতা থেকে করাই, করিয়ে নিয়ে যাই, তাদের সেইভাবে ব্যবস্থা করি যেগুলো আমাদের। But then there is a scope of point of care devices that can be, remote, placed in the remote areas, যেগুলো ইউজার ফ্রেন্ডলি, সেগুলো যদি ঠিকভাবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, অবশ্যই। তো আমরা দেখবো, আমাদের এখানে অনেক কিছু কাজ হচ্ছে, অনেকগুলো প্রজেক্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, তো আমরা চেষ্টা করব আপনাদের নেটওয়ার্কটাকেও ইউজ করতে আর কি, হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে আমরা দেখবো। হ্যাঁ, আমরা প্রায় 7-8টা কেন, আর তার চেয়ে বেশি
প্রজেক্টে কাজ হচ্ছে, ইমিডিয়েটলি যেগুলো প্রোটোটাইপ রেডি হয়ে গেছে এবং নন ইনভেসিভ, কোনো কিছু অসুবিধা হবে না আর কি, সেগুলো আমরা আপনাদের সাথে করে করতে পারি। যেমন সোমনাথ গেল, আমাদের টিমও গেল ওখানে, আমরা গিয়ে একটা করা যেতে পারে। পার্থদা আমরা এরকম ভাবে ভাবতে পারি আর কি, একটা টিম হিসেবে গিয়ে আমরা অনেকগুলো নেটওয়ার্কে কাজ করছি, তো এটাও একটা ভালো জায়গা হতে পারে আর কি। So it would be very good. Point of care device. Several such has been developed, so we can see its effectiveness, utility, acceptability in the community. So all those things can be thought of, because acceptability, as Dr. Mondal was saying, is also an issue, right? Even if the technology is there, maybe people are not ready to accept as yet. Right. Okay. But we have to also find out the connectivity. Yeah, mark sensor bolchilo. Absolutely. Sensor ache, which is connected, but এখন আমাদের connectivity কেমন? Dr. Mondal, internet or সুন্দরবনে সবথেকে বড় সমস্যা হয়েছে, সুন্দরবনের লাগোয়া যে সমস্ত এরিয়া, তার মেন আইল্যান্ডের যে এরিয়াগুলো, তারা অনেক রকম সুযোগ সুবিধা পায়, কিন্তু রিমোট এরিয়ার পেশেন্ট সেখান থেকে আমার ব্লক লেভেলে হাসপাতালে আসতে প্রচুর সমস্যা ফেস করতে হয়। একদিকে ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটিসটা ইনঅ্যাডিকুয়েট, 2 নম্বর তার জন্য একটা কস্ট ইনভলভমেন্ট, এই মানুষগুলো সেই কস্টগুলো ইনভলভ, সেগুলোকে তারা তাদের পক্ষে বিয়ার করাটা একটু হার্ডশিপ হয়ে যায়। সেজন্য আমি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে একটা হেলথ প্রজেক্ট দিয়েছিলাম, যে আমরা প্রত্যেকটা আইল্যান্ডে যদি 4টে বা 5টা করে আউটডোর ক্লিনিক করি, অর্থাৎ যেখানে প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার যাবে বাই রোটেশন ওয়াইজ, এবং মানুষ যদি তার অসুখের শুরুতেই চিকিৎসাটা পেয়ে যায়, তাহলে তাকে হসপিটাল অ্যাডমিশনের অতটা প্রয়োজন হবে না। সেই পারসেপশন থেকে আমার প্রজেক্ট হচ্ছে যে প্রতিটি আইল্যান্ডের মধ্যে আমি যদি 2টো বা 3টে আউটডোর ক্লিনিক করি, আউটডোর ক্লিনিক বাই এ এক্সপার্ট মেডিকেল টিম, অর্থাৎ একজন ডাক্তার থাকবে, একজন নার্সিং স্টাফ থাকবে, 2জন প্যারামেডিক্যাল স্টাফ থাকবে, এবং কোয়ালিটি ওষুধ থাকবে, মেডিসিনস থাকবে, তাহলে এই লোকগুলো তার বাড়ির পাশে যখন চিকিৎসাটা পেয়ে যাচ্ছে, সে ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে যাবে, তাকে আর হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হবে না। এই Okay, so I think we had a very interesting conversation, at least from my end. Yeah, thank you. No, this was one of the best discussions we had in the Academy of Leadership. It is real, it is much required, and it is at the intersection of technology and humanity. Right. At the intersection of technology and we have a wonderful model in front of us of a leader, which is Dr. Mondal himself. And Dr. Mondal, I must also let you know, আপনার বাংলার expression গুলো is fantastic. You're very, very powerful. দিল্লিতে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল সমস্ত পদ্ম ডক্টরসদের নিয়ে, পদ্ম ডক্টরস কনগ্রিগেশন, সেখানে একটা ডিসকাশন ছিল যে হেলথ ফর অল। সেখানে আমার বক্তব্য ছিল এটাই, যে নিয়ারলি 40% পিপল আর লিভিং ইন দ্য পেরিফেরি অফ দি কান্ট্রি, যেখানে কানেক্টিভিটি নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নেই, হেলথ ফেসিলিটিস নেই, এইরকম জায়গায়। তাদের কাছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল অথবা সুপার স্পেশালিটি ট্রিটমেন্ট নট নেসেসারি। তারা সাধারণত যে অসুখগুলোতে ভোগে, হাইপার টেনশন, ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরয়েডিজম, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, সেগুলো একটা কোয়ালিফাইড এমবিবিএস ডাক্তার ইজ সাফিসিয়েন্ট এনাফ তাদের চিকিৎসার জন্য। বাইপাস সার্জারি অথবা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন তাদের কাছে খুব এসেনশিয়াল নয়। সেজন্য আমাকে যারা এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ার যেখানে যেসব জায়গাতে প্রোভাইড করা সম্ভব, গভর্নমেন্টকে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সেই সব জায়গায় প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইড করতে হবে। Absolutely. Very good. Okay, I think Professor Das, you will like to conclude? Dr. Khan, what is the program? Some questions? Yes, sir. So we are running short of time, so we can conclude by your vote of thanks. Okay.
Okay, fine. So let me thank Dr. Arunoday Mondal. It was really wonderful, talk and an eye opener for all of us. The problem that what is lying ahead of us, and which we are not really been very aware of those things. So through your eyes, you could see the state of the conditions, state of the plight of the people at Sundarban. And as Pathuda has mentioned, Professor Shah and Professor Ghoshal, that maybe a coordinated team along with you can be formed, and if we work hand in hand, then maybe we'll be able to kind of give a better service to the people, and which will be really useful. And as it is said that জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর. So who serves the humanity is is worshipping the God actually. So it is on that perspective, and as this is written in front, the moment I enter Orthodox Academy of Leadership, it is written, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Uttishtito jagrata prapko varanigata. So, and that keeps on, remaining on in front of my eyes when I pass on that corridor. So, with that thing in the perspective, it was a really wonderful session, wonderful evening, and let me conclude with this thing as we had a very productive sessions when Parthoda and Commander Chetty paid a visit here, and he repeatedly used one word. It's called the nishtha. Keep on working, nishtha, and if nishtha is there, then hope that we should be able to reach that goal which we are actually yearning for. So with these few words, let me conclude this session. Thank you all for joining in this program of this Parthoda Academy of Leadership. Thank you all. So good evening here in India. Thank you. And good morning in. One thing I would request, Professor Das, I would like to visit with Professor Shah and Ghoshal, Mr. Mondal, Dr. Mondal's facilities in Sundarban. We'll coordinate that very soon. Yeah, and I would also like to join. In fact, I take lots of trips in and around Kolkata because I happen to be having for this kind of activities. So I also go out for trips and to see in a real life what is the thing. So I mean, if you just allow me to accompany you, I will be very Okay. আমিও আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আসুন সুন্দরবনে, সুজনে আসুন। ওখানে না গেলে মানুষের আসল সমস্যাটা উপলব্ধি করতে পারবেন না। ওয়েলকাম, আসুন। No, it was very, very নিশ্চয়। আমি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আসুন। নিশ্চয়। নমস্কার। Thank you. Thank you very much. Thank you.